Tell me, what is the spirit of the mountain? You feel lifted, you feel high, you feel like nothing beyond, nothing to describe in person. You feel yourself, whether from the pain side or from the happy side. Okay, tell me, Kilian, how are you feeling? Les sensacions són molt bones, estem a 5.600 metres i això és realment increïble. We as a Chaga, where we begin, the people who begin their movement from the mountain, we believe the mountain is a secret place where the life begins. That's where we descend. So the Chaga people believe the mountain is a God home, it's where God lives. That mountain have put me and connected with people from all over the world. Not only I get my livelihood from the mountain, also I get to meet interesting people. I'm very supporting to his idea of breaking my record, and that's why I become the one to host him and to guide him on the mountain, to show him the mountain, how I sing it, how I've done it, and how I did it. Every day I go there, I enjoy it, and to share the passion for people to drawn to see the same things I see every day. I don't want somebody to miss that. Alafu mwingine ambaye hajapata mzigo wako sele kuna mzigo pale mmoja. Alafu tujua There's so much Kilimanjaro offer a great opportunity, jobs for guides, people who do their food, they sell to the consumers who come from outside. Kilimanjaro receive about 45,000 people a year, so it's a very important part of this country for the economy, for everything. This Kilimanjaro is very important for Tanzania. On va partir de Umbuke Gate, c'est à 1600 mètres d'altitude. Ouais. C'est dans la forêt. Puis on commence à monter dans la forêt jusqu'à Umbuke Cave. C'est à 2900 mètres, c'est-à-dire les premières 1300 mètres de dénivelé. Ça va être très long parce que c'est pas trop pentu. Bé, estar al Kilimanjaro amb el Kilian ha sigut una sensació molt important per mi. És una molt bona experiència, sobretot quan portem temps sense fer coses. Hem anat fent sempre alguna coseta. Kilian ja coneix molt bé la muntanya, l'equip porta molt bé tot el tema de problemes que pugui ell tenir, perquè penso que no és ell sol, sinó és tot el grup de gent que va amb ell, que realment fa possible aquesta aventura.
Morning. Okay, 3, 2, 1. Window is spread you. No, no, A 3.500 serà mig camí més o menys. You make your dreams, but you need a support. You cannot fulfill it by yourself. I have the honor to share his dreams or my dreams, vice versa. So we all very excited for him, whether from the assistant guides, the cooks, because the dreams is the whole world have to come together to make it come true. Plus on monte, plus la pression partielle en oxygène diminue dans l'air qu'on respire, donc elle diminue aussi dans le sang. Le phénomène d'acclimatation, c'est la fabrication par l'organisme de globules rouges qui transportent l'oxygène, de façon à ce que les tissus soient mieux oxygénés et qu'on puisse retrouver des performances quasi à l'identique, ça dépend quand même de l'altitude, hein, mais en tout cas être plus performant que le jour de notre arrivée. If you see incredible views and the forest, the trees, you feel like there's nothing behind this. You just want to be there and enjoy the nature. We still believe in many gods, even though many of us we are Christian, but we still have many beliefs. Where the spirit lives, sometimes people say it's on the mountain, or it's on the river, or in the tree. But specific for Wachaga, they say the big spirit lives on the mountain. On laisse la crête pour arriver à Barranco Camp. Barranco Camp, c'est déjà presque 4000 à 3800 mètres d'altitude. C'est un gros plateau qu'il y a juste à la face du Kilimanjaro. On a une incroyable vue du Kilimanjaro. Et là, c'est 2000 mètres d'ascension. Je crois que je vais arriver en 2h30, 3h. You can never get tired to do this job because every time when you get up, you just meet with different people, you have different ideas from different people. So every day when I come up the mountain, I feel okay, I feel good. I really like my work. As you know that in Mount Kilimanjaro, from the beginning, everyone is dreaming to get in the top of the mountain. So always in the morning when you move from one step to another one, everyone is happy because he wake up fine and still feel good and he can keep more moving. So everyone is happy and singing. So this is only one also way for encouraging himself to get in the next camp. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni Wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. People here, they just come from different country, different tribal, but when you come to Mount Kilimanjaro, we become like one family. So we just work together, we help each other.
So the only place is difficult is the glacier above, and then the glacier right there. It's not only running, it's also discover the environment, discover the nature, discover the flowers, the plants, the trees. 25, 50, 100. Simon knows the mountain. He lives, he born here. And for me it's very important to discover the mountain with him. Si separa una mica la part més clàssica del muntanyisme o alpinisme, com li vulguem dir, a la part que realment està sorgint, que és anar molt poc equipats per poder fer molt ràpidament les muntanyes. An amazing place. The energies come here is so strong and so powerful, and I feel so free to myself. And I'm very grateful, I'm very thankful to the opportunity to be here, the opportunity to be the child of the mountain, and to be so-called a Kilimanjaro. In Chaga, we say Kipo, it's a surprise. It's a mountain sometimes you cannot see when the cloud covered up, and it's a mountain sometimes you can see when the cloud open up. So to me this mountain is a surprise to me and to my spirit of well-being. Again, I'm very grateful for this. Kilimanjaro, hakuna matata, mwendo wa pole pole, hakuna matata. Oh jambo, jambo bwana, habari gani? Mzuri sana. O wageni, mwakaribishwa Kilimanjaro. Hakuna matata, mwendo wa pole pole, hakuna matata. O mpaka Bwekevu, hakuna matata, mwendo wa pole pole, hakuna matata. O mpaka Arrow Glacier, hakuna matata. O mwendo wa pole pole, hakuna matata. O mpaka Kretarimu, hakuna matata. Oh, mwendo wa pole pole, hakuna matata. Les choses anodines en bas, en altitude, ça prend tout de suite beaucoup d'ampleur. Alors Kylian, lui, il s'acclimate vraiment de façon parfaite. Il a quasiment aucun des maux du mal des montagnes. Il n'a pas de nausée, il mange très bien, il n'a pas de maux de tête, il dort, je crois que c'est lui qui dort le mieux de tout le monde. Il passe des nuits, il nous demande même à faire des grasses matinées parce qu'il aime bien se coucher, enfin se lever tard. Donc ça veut dire que vraiment il dort bien, alors que normalement 70% des gens sont insomniaques pendant la phase d'acclimatation. Il y a une culture à prendre, c'est vraiment magnifique. Tu arrives
au camp d'altitude, c'est pas rester dans la tente en attendant la journée d'après. Et on parle avec les porteurs, on chante, on danse. Puis vraiment l'ambiance elle est super bonne. Je crois que finalement un record il peut venir ou non, mais ce qu'on a vécu ici, ça va rester longtemps. Siamo a punt d'arribar al cràter del Kilimanjaro i realment avui és un dia increïble. No hi ha paraules per descriure-ho. Mireu el paisatge, realment. Tenim molta sort d'estar aquí. Avui és un petit entrenament amb el Simon. Hi Simon! Feel free. Yeah. Happy to be here. Yeah. Right? Yeah. It's incredible. Where is the crater? It's right here. We're going? Yeah, we're going. Of course. Simon està fortíssim, puja corrent per tot arreu. For me to be here sometime, I always remember when I was here 18 years ago, when this glacier was a big. Now when I come here every time, I feel sad. This is someday it's finished. Alors Kylian? Yeah! Super! Le sommet, c'est magnifique. Vraiment, c'est incroyable. Tu gardes tout autour. C'est au sommet de l'Afrique. C'est vraiment... c'est magique là. La performance finalement c'est toute une petite partie du trail, mais c'est surtout ça, être ici avec ces paysages, avec tous les gens qu'on est montés, avec l'esprit qui est autour, et c'est vraiment ça le trail running. Peace, love, happiness! Et la montagne, c'est pas un sport individuel, mais c'est toujours un sport d'équipe, et puis c'est ça la force de la montagne. Ouais, finalement, le record, il peut être battu ou non, mais finalement, c'est qu'on a vécu ces jours ici, ils vont rester pendant longtemps. Finalement, le record, c'est l'excuse pour venir ici. Arriba Kenya! Arriba Kenya! Arriba Kenya! Arriba Kenya! Arriba Kenya! Arriba Kenya!
Usimtekenya, mtoto wa shule, usimtekenye, ukimtekenya, utafungwa bure. Ari tekenya, ari tekenya, ari tekenya, mchaka mchaka, mchaka mchaka, mchaka mchaka, mchaka mchaka, Alim Selema, Alim Selema, mchaka mchaka, mchaka mchaka, choo choo, choo choo. Hopefully he's going to make it a success. And as we are preparing to welcome him around this place. Là, il court comme s'il était en bas presque. Il vient de se faire 4000 mètres de dénivelé, là. Exactement. Et il court. Courir à 5700 mètres, c'est incroyable. Là, il va marcher, il va pas courir. Et le chemin, c'est un bon chemin, mais c'est cette espèce de lave là qui glisse. Il lui reste 25 minutes pour arriver en haut. C'est jouable. Hein. C'est jouable, il est juste là. Dans 11 minutes, ça fait 5h30 qu'il est parti. Interminable. J'ai l'impression qu'il était juste là et... Yes.
Il arrive? Ouais, il est juste là. Assieds-toi là. 39 000. 12 39 00. Regarde, j'ai de la pâte d'amande. Ça va, Kylian? C'est dur, hein? Après 5000, c'était dur. Jusqu'à 5000. Jusqu'à 5000, ouais, il y a vraiment... Au camp, là, un peu plus haut que le camp. Juste au-dessus du camp. Ouais, au camp à Raoul-Lécheur. Partir là, c'était très dur. 5h23 50 secondes. Donc, record battu. Record battu? Ouais, j'ai à la montée. À la montée. Un fait, Kylian. Kylian, à ce soir peut-être. À ce soir, hein? Si on y arrive. Ouais, et merci beaucoup, hein. Jambo. Attention à toi, hein. Là, c'est super, tu dis, bon, il n'y a que des seins, alors se laisser aller et voler. Joseph. Amenipita anakuja hapo. Anakuja huko. Stand by. Car stand by, yuko close. He's on the way. Cada època té uns personatges que innoven. Penso que el Kylian és un dels que ha innovat tot el tema aquest de pujar muntanyes, de conèixer la muntanya d'una altra manera. We live by history. Somebody have to create the history. Yesterday is we have today. So I think we human, we're born with a different strength. And yet the strength we just use is very small, very small. We don't use much of our strength.